Okay, so good day sa lahat ng nanonood dito sa video na to. So this is your teacher, Sir Joseph Leo de Guzman, and I am your teacher on grade 7 mathematics. So again, I made this video exclusively for the 7 Ponce of Santiago National High School. So review lang tayo. So last time I made a video about your topic on week 3 and 4, addition and subtraction of polynomials. So in the topic, you should know how to combine like terms to do the operation of addition and subtraction in terms of polynomials. I also made some error there, so pakitingnan na lang sa caption and on your module yung correction on that matter. Okay, so for this topic, for this week 5, we have the laws of exponents and its application. So dito, medyo may multiplication and division dito, and we have to know what are those laws na kailangan nyo malaman in this topic. So these are for week 5, pages 22 to 25 of your module. Okay? So when we say terminologies muna tayo, okay? So we have what we call the exponent. So ano ba yung ibig sabihin ng exponent? So kapag merong term, okay, na nandyan, it's either number or variable, okay? Tingnan natin, yung exponent, the value that specifies how many times the base will be multiplied by itself. So ano ba yung base pala muna? So pag sinabing base, ito is number or variable that is being multiplied repeatedly in the expanded form depending on the exponent. So meron tayo ditong base, it could be number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. That is number. Then pwede rin, yung base, lagi siyang merong exponent. So kapag walang exponent yung base, automatic that is 1. Pakitandaan, yun yung ating tatandaan na kapag hindi nakasulat yung exponent, automatic, the value of the exponent is 1. Okay? Ayan, so that is base and exponent. So again, so an exponent refers to the number of times a number is multiplied by itself. So kung number kasi, kailangan nating i-simplify siya further to its simplest form kung ano yung value niya. So for example, we have 2 to the third. So written like 2 to the third power. Which means, ang value niyan, ang ibig sabihin niyan, kasi minumultiply mo siya ng ilang beses yung base na 2 sa tatlong beses sa kanyang sarili. Kaya ang ibig sabihin ng 2 cube, okay, also called 2 cube or 2 to the power of 3 or 2 raised to 3, okay, ay 2 times 2 times 2 which is equal to 8. Okay? Sorry. So, yan yung meaning niyan. Okay? Mali, yung 2 cube is not the same as 2 times 3. Minultiply mo yung 2 sa 3 equals 6. Yun yung value niyan. That is wrong. Okay? So, sabi ko nga, kapag exponent, kapag mag-i-evaluate ka, okay, remember the term, if you're going to evaluate a number that is raised in an exponent, you have to know that you have to multiply the number by itself depending on the exponent. So, kung 2 cube siya, that will become 2 times 2 times 2 equals 8. The same thing in your example in the module. So, for example, halimbawa, another term. Let's have 3. So, masyado kasi malaking 3. 3 to the 4th. Laki naman ito. So, anong magiging value niya dapat? So, dapat hindi siya, pag sinagot mo 12, magbigti ka na. Joke lang. Mali yan. So, the answer should, kasi hindi mo pwedeng multiply 3 times 4. Okay, dapat, okay, so 3/4 equals 3 times 3 times 3 times 3. So, bakit ganun yung aking multiplication? Bakit tuldok-tuldok na lang? Okay, sa algebra, ganyan na lang yung multiplication minsan. Or yan naman yung commonly ginagamit, yung tuldok-tuldok na ganyan. Okay? Kasi malilito ka kapag ito yung ginamit mo
minsan sa pagsosolve kasi meron tayong variable x minsan na given. So kapag magmumultiply ka, ito na lang yung minsan na ginagamit or pwede rin yung parentheses. So let's solve this. 3 times 3 times 3. So pag kasi nagsosolve ng multiplication, ganito yung ginagawa ng pag masyado kasing mahaba, ganito yung ginagawa. Ayan. 9, 9, 9 times 9, that is 81. Okay? So, ang answer natin, so 3 to the 4th power is 81. Ganun yung technique na ginagawa kapag mag-multiply. Kasi medyo minsan mahaba. Halimbawa, 3 to the 5th power. Napakahaba niyan. Okay? So, ganito yung ginagawa namin. Okay? So, yan lang for exponent. Okay, so sagutin natin yung inyong learning task 1. So, simplify by writing in exponential form. So, tingnan natin yung number 1. So, sabi dito, ang answer niyan ay 2 to the 6th. Kasi nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan ay 2 na base and exponent na 6. So, pwede na natin sagutan itong nandito sa ito sa mga remaining numbers. So, itong 3a, remember, ito ay naka-parenthesis. Isang term siya. So, ilang beses ba siya dapat na ma-represent sa exponent? So, isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat yan. So, raised to the 4th power yan. Okay? So, yan yung ating exponential form. So, bali, hindi naman sinabing simplify uh, to the simplest form or write it in the simplest form. Actually, ito, hindi pa siya naka-simplest form. Pero based on the direction, hindi naman simplify lang by writing in exponential form lang yung pinapahanap. Kasi kapag you have to simplify on its simplest form, ito, hahanapin mo pa yung value ng 2 to the 6th power. Okay? Then we also have for number 3, ayan, we have for number 3, kailangan natin siyang isulat. Okay, ilan ba siya? 1, 2, 3, 4, 5. So, yan, raised to 5 lang naman siya. Okay? So, ganun lang. Okay, para i-represent lang siya kung from expanded form, ganito, magiging ganito siya sa exponential form. Para magkaroon lang kayo ng visualization kung ano yung expanded form at exponential form. Now, baliktad naman. Write in the expanded form. So, 2x quantity raised to 4. Ang expanded form niyan ay di syempre, apat na beses siyang magmumultiply. So, sulat natin ang sagot sa number 2, xy quantity raised to 7. So, yan ay 7 beses multiply sa kanyang sarili. xy sa 2, 3, 4, 5, 6, at 7. Okay? So, take note in your notebook and on your answer sheets. So, yung notebook nyo, hindi ko checkan yan kasi hindi ko na kailangang checkan yan kung magsulat kayo o hindi. Pero yung silbi ng notebook nyo, diyan kayo mag-take notes. Remember, wala kayong module at the end of the quarter kasi pagkatapos ng second quarter, kukuhanin na ulit yung module nyo. So, wala kayong pag-aaralan in the future or kung kailangan nyo mag-review, for example, kailangan meron kayong notes, okay? So, although hindi ko chinechikan yan, I trust that you will take notes, okay? Kukopihin niyo yung mga lessons ninyo. Hindi pwedeng hindi, okay? Meron, actually, itong topic nyo sa grade 7, gagamitin nyo or kailangan nyo para sa grade 9. Kasi ako nagturo na grade 9 for 3 years. Alam ko yung etong exponent na to, magiging topic din doon. Ang dami, mas level up yung topic ng difficulty ng exponent in grade 9. So, ang daming estudyante nahihirapan doon. And mas maganda na from grade 7 pa lang, yung mga basics, alam nyo na dapat. Okay? Sige, let's continue. So, the third one, we have negative AB raised to 6, quantity raised to 6. So, sulat lang natin ang 6 na beses. Okay, negative. Sa 2, 3,
4, 5, and 6. Okay? So, yun lang yung sagot nyo sa learning task 1. Okay? So next, let's go with your topic about laws of exponent. So ito, ang kinategorize ko sa multiplication and division. So unahin muna natin yung madali, yung multiplication. Kasi yung division medyo, ano pa din eh, dalawang operation yun na may multiplication na, may division pa. Okay? So dito sa multiplication, yung una natin ay product law of exponent. So tingnan. So a product law of exponent, ito ay yung pag magmumultiply ka ng variable or base, kailangan parehas sila. Okay? Or term, magmumultiply ka ng term to another term, kailangan or hindi kailangan, kung ang given ay same base, you will apply this law. So, any numbers, m, and integers, x and y, ganito yung representation ng first law natin. Na kapag parehas sila ng base, magmumultiply sila, itong terms na to, okay? Yung exponent nila, pwedeng i-add and copy the common base. Okay? Then, i-add lang yung exponent. Ganyan lang pag multiplication. I-add lang yung exponent and copy the common base. Okay? Now, for example, meron tayo ditong illustration. So, b square times b cube. Yan yung given. So, i-multiply mo itong dalawang terms na to. So, kapag in-expand natin, tingnan natin yung b square, di ba, dalawa yan. Isa, dalawa. Yan yung expanded form. B cube, isa, dalawa, tatlo. Yan yung expanded form ng B cube or B raised to 3. Now, imumultiply natin. Pag minultiply mo kasi, bibilangin mo kasi yung kung ilan yun eh. Ilan bang variable B ang nandito? Kasi in-expand na natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, yan ay B raised to 5. Okay? Kasi 5 yung B dito. Or similarly, kapag ginamitan na lang natin ng simplification using the law of exponent, yung product law, ganito lang yung representation niya. So, again, copy the common base B. Then, yung exponent na 2 at 3, i-add mo. 2 plus 3, ito dapat ini-skip nyo na eh. Kasi alam nyo na naman 2 plus 3, 5. Ito na yung magiging sagot. B to the 5th power. Okay? So, ganun lang ang ibig sabihin ng laws of exponent in terms of product with the same base. Okay? Okay, so product with the same base, let's have examples. So, ang representation ng law ay ito pa din. Okay? Baka iba yung intindi nyo, pero ito pa rin yung representation ng law. Diba? Pag same base, anong gagawin natin sa exponents nila? I-add lang natin. So, let's have examples. So, we have what we, okay, gamit ako ng green. Yan. So, we have the given, m to the 5th times m to the 7th times m to the 9th. So, they have the common base, m, variable m. So, we just have to copy the common base, then add those exponent in accordance to the law kasi they have the same base. So, 5 plus 7 plus 9. Okay? Sinusulat pa to. Pero pag nasanay na kayo, pwede nyo nang hindi isulat yan. Pwedeng diretso add na kayo. Itong step na to, pwede na kayo mag-skip. Okay? Pag nagsusulat ng solution. So, i-add lang natin 5 plus 7 plus 9. That is 21. Okay? Tama ba? 5 plus 7, 12 plus 9, that is 21. That's correct. Okay, so ang answer natin is m to the 21 power. Okay, paki-take note sa inyong notebook. Okay, paki-copy ng solution. Okay, next. So we have 3 terms. So ab cube times a square b times ab. So ganito. Ang titingnan natin ay yung variable. Since may common variable sila, okay, copy the common variable A, then add those exponents. So, ang i-add natin ay, sa unang term, we have 1 plus 2, okay, then sa third one dito, ay plus 1.
Okay. Saan ko kinuha yung 1? Eh, wala naman nakasulat na exponent. Sabi ko nga, kapag ang variable or pwedeng number, walang nakasulat na exponent, ito ay ibig sabihin ang value nito ay 1. Huwag mong kakalimutan, hindi siya pwedeng 0. May special case tayo na kapag 0 ang exponent ay meron tayong dapat gawin. So hindi naman given ay 0 ang exponent, wala lang nakasulat, ibig sabihin 1 yung exponent dito. Kaya ang binigay nating value na i-add ay 1. Okay, the same thing with the third term. Okay? Now, sabi naman tayo. So meron din tayong b. So the first one is cube plus 3 plus 1 and plus another 1. Okay? Yan. So i-add lang natin. So we have a. So ito ay 1 plus 2, that is a to the fourth, and b to the fifth power. Okay? Yan. Ito lang yung sagot natin. Okay? Mahalagang i-box natin. Okay? Now, punta tayo sa third example. Okay, meron yung numerical coefficient. So, ang numerical coefficient, yung number sa tabi ng variables, nasa una. Okay, so, anong gagawin dyan? So, ang gagawin dyan, i-multiply mo. Actually, pwede nang direct to eh. So, 4 times 5, that is 20, di ba? Then, apply lang natin yung variable to variable, yung law, i-add lang natin ang exponent niya. So, copy the common base, x, then ano yung kanyang variable? Pwede na natin shortcut to. 3 plus 2 is 5. So, x raised to 5 yung sagot natin. So, 20 x raised to 5 yung ating sagot. Okay? Yung ganun lang. Next, fourth one. So, ito, tatlong terms to. So, pakita ko lang yung complete solution. So, 3 times negative 2. Okay? Unahin natin yung numerical coefficient times 4. Then, yung m naman. Okay? Yun yung numerical coefficient. Yung m naman. Yung m ay 2 plus 3 plus 7. Okay? Actually, pwede nyo nang skip tong step na to Pag nakapag-practice na kayo, pwede nyo nang skip, pwede nyo nang i-shortcut para yung solution nyo, may clean na lang. Okay? So, 3 times negative 2 times 4, yan ay negative 24. Okay? Tama ba? Okay, tama. Correct. Then, m raised to 12. Okay? So, that is our answer. Next law. So, third law naman nasa module nyo din. Ito ay power of a power rule. So, ang representation ng law na ito ay ito. Yung nasa loob ng parenthesis ay naka-raise sa power. So, power of a power ito. Power raised to a power. So, anong gagawin mo kapag yung may exponent sa labas ng parenthesis? So, ang gagawin mo lang ay ipapasok mo sa loob ng parenthesis and x times y lang yun. Or, so in this case, x times y. Or, imumultiply mo yung exponent sa labas paloob kung ano yung mga exponent na nandun. So, for example, so a square quantity raised to 3. Tingnan, di ba? 3 yung nasa labas. Actually, ito an expand. So, ibig sabihin ng 3 raised to 3, ayan, tatlo. Isa, dalawa, tatlo na a square. Eh, pag finalo mo yung ating multiplication kanina, copy the common base a, then add those exponent, 2 plus 2 plus 2, yan ay a to the 6th power. Ngayon, para hindi na tayo dumaan mag-expand ng ganyan, dito na lang kayo mag-focus. We have to use the law para mas mabilis at shortcut lang yung ating gagamitin. So, a square, quantity raised to 3, apply the law. Sabi nga, ipapasok mo yung y, papaloob, then multiplication yung operation. Okay? So, a raised to 2 times 3. Diba? Pinasok natin papunta doon. So, 2 times 3, simplify, a to the 6th yung sagot. Okay? So, ganun lang yung power of a power rule. Tandaan nyo to. Okay? Tandaan nyo tong representation ng law. Kasi, visually, gumagawa ako ng summary.
ito yung tinitingnan ko lang. Sa ulo ko na yung 5 laws na pag-aaralan nyo. Okay? Or natin. Okay? So, letter B naman, example naman ay merong fraction. So, dito, a square over b cube quantity raised to 2. So, sabi ko nga, ipapasok sa loob at imumultiply sa mga exponent. So, in this example, ganyan, pinasok mo yung 2, kailangan distribute mo sa taas at sa baba na exponents. So, kaya 2 times 2 itong nasa a sa numerator at sa denominator, b cubed times 2. Then, 2 times 2, a to the 4th. 3 times 2, 6. Kaya, b to the 6th power yung ating sagot. So, ito yung ating sagot na nasa given natin. Okay? Okay. So, take note mo, mag-take note kayo ng lesson ninyo sa notebook. Reminder again. Okay, now, examples naman tayo. So, ganun pa rin, power raised to a power. So, ano bang gagawin kapag naka-raise sa, may parenthesis tapos naka-raise siya sa exponent. So, representation ng ating law ay ganito pa din. Okay, so pwede nyo kopyahin yan lang yung tandaan nyo. You can understand the law. Pwede nyo i-apply na. Kasi kung sa ulo nyo na itong representation ng law. Okay? So, first example. Okay, sagutan natin. So, given is x raised to 3, quantity raised to 3. So, sabi ko nga, mumultiply lang natin. Ipapasok natin itong 3 papunta dito sa loob ng parenthesis at imumultiply yung operation. So, x 3 times 3. So, that is x to the 9th power. Okay? Okay, next. A to the 4th, quantity raised to 5. So, pwede nyo nang skip yung step na to. Ito. Para madali tayo. But in the sense of demonstrating, papakita ko yung complete solution. So, we have a to the 4th times 5. Okay. Then, 4 times 5, a to the 20th power. Okay? Yan. Okay? Third one. Okay, so apply the law. So copy the base 2, then 2 times 3. Okay, so 2 to the 6th power. So kapag ang direction ay put your answer into simplest form, i-evaluate natin tong 2 to the 6th power. Okay, so ano bang value ng 2 to the 6th power? So sabi ko nga kanina, parang ganito yung ginagawa namin. 2 times, okay, 2 times 2 times 2 times 2. Ayan, 2, kasi 6 daw, 2 times 2 times 2 times 2. Ilan ba yan? 5 pa yan. Okay, so ang ginagawa namin dito, pag ganito, para mabilis tayo, 4, 4, 4. 4 times 4, 16. 16 times 4, 16 times 4 is 64. Okay, yeah, 64. Okay, so ang ating answer ay 64. Okay? Ayun lang. Okay, next. Okay, power of a product. So, ito parang katulad din ng previous law natin. Okay, dapat pag may several variables na, ganun din yung gagawin mo, i-distribute mo sa bawat variables or number na nasa loob ng parentheses. Okay, so ito, gagawin mo lang, mn, quantity raised to x, kailangan kasama yung m, hindi lang yung katabing mostly nung exponent na nasa uli, yung lalagyan mo ng exponent. Dapat lahat, kasi isang term yan eh. Lahat ng nasa term na yun. Kaya sa example natin, 2ab, quantity raised to 3, okay, i-distribute mo papunta sa 2, sa A, tsaka sa B. Okay? Ulitin natin. Ayan. Ano? Okay, yan. Dito, dito, at dito. Okay, kaya meron ka dito na 2 cube,
Okay? Kasi 1 times 3, yan ay 3. Then, eto naman, pag 1 naman, 1 times 3, nilalagay na lang natin yung minumultiply natin. Kasi 1 times 3, para, edi 3 yung sagot. Kaya A cube. And sa B naman, B cube. Okay? Now, simplest form na ba siya? Hindi pa. Kasi kailangan mong evaluate. Kasi pag may number nakaraise sa exponent, kailangan mo pang siyang simplify. So, 2 cube is 8. Then, etong A cube, B cube, copy na lang. Then, ito na yung ating pinaka-sagot. Okay? Further examples. So, power raised to A power. So, again, gagawin lang, representation ng law, kailangan i-distribute mo sa mga terms na nasa loob ng parentheses. Okay? Hindi lang yung common mistake kasi ng estudyante, ito lang ang nilalagyan yung B or yung pinakamalapit sa exponent. Okay? Which is wrong. Okay? Now, let's have the first example. So, mn square quantity raised to 4. Okay, so according to the law, distribute lang yung 4 sa loob and yung sa mga variables. Okay, so m will be raised to 4 times, no, hindi times, n. So, n 2 tsaka 4. Okay, pwede nyo na-skip yung ganitong step, Pwede naman isulat na yung direct multiplication. So, m to the 4th, n to the 8th power. Okay? Yan. Okay? Okay, continue. So, second example, we have a to the 4th, b to the 5th, quantity raised to 5. So, sulat natin yung ating sagot. So, we have a to the 4th to be multiplied by 5 and b 5 raised to, yan. Okay, simplify a to the 20th and b to the 25th power. Okay, so that is our answer. Okay, next we have 2x squared quantity raised to 3. So, again, common mistake ng estudyante, commonly, ang ginagawa lang, dito lang sa exponent nilalagay or dinidistribute, minumultiply yung exponent sa labas. Kinakalimutan nila itong number. So, dapat meron din siyang um, kung anong nasa exponent. Okay? Kailangan lalagyan mo rin ng exponent yan. So, x, then ito ay 2 times 3. Direct na nga natin. 2 times 3 is 6. Then, we have to simplify further kasi meron tayong number or numerical coefficient na naka-exponent pa. So, ang 2 cube is 8. Then, x to the 6th yung sagot. Okay? Yan, pakiintindi. Madali na naman. Or madali pa. Okay? Next law. Okay, division naman tayo. So, power of a quotient. So, um, ito yung representation ng law. So, quotient yan, division, ibig sabihin fractions yan. Okay, can be represented by fractions. So, ganun din, parang power of power din, may fraction nga lang siya. Okay? So, ang ginawa lang dito, kung anong nasa labas na exponent, i-distribute mo sa numerator, kaya ganito yung sagot, and sa denominator. I-distribute or multiply yan. Okay? So, for example, 3 over 2, quantity raised to 3. Okay? So, ilalagay mo dapat sa taas at sa baba yung exponent. Kaya, we have 3 cube and 2 cube. Simplify further, ang 3 cube ay 3 times 3 times 3 equals 27 ang sagot doon. 2 cube is equal to 8. So, our answer is 27 over 8. Ngayon, pag sinabing simplest form, lagi yung sagot, which is yung laging lumalabas sa inyong mga exam, ganyan. Kailangan alamin mo kung yung fraction ay simplest form na ba o hindi. In this case, 27 over 8, wala siyang common factor or wala siyang number na pwede tayong mag-divide dun sa numerator at sa denominator. So, eto na yung simplest form niya. Okay? Pero pwede pa siyang i-mix number but hindi naman sinasabi na i-mix mo number mo na siya. Accepted na tong sagot na to. Okay? Kasi wala siyang common factor. Mamaya, may sagot na fraction na may common factor. Yun, kailangan na rin simplify yun. Okay, next.
Okay, further example. So, representation ng law natin, quotient raised to a power, ay ito. So, nilidistribute lang natin yung exponent sa labas ng parentheses dun sa numerator and denominator. So, two examples lang tayo. So, we have quantity AB over XY, quantity raised to 5. Okay? So, numerator muna tayo. So, A, yan ay maging A to the 5th and B to the 5th over X to the 5th, Y to the 5th. Ganun lang. Kasi multiply lang natin sa 1 yung exponent. Next, ito. 3AB over 2XY, quantity raised to 3. So, ang sagot lang dito, distribute muna natin lahat ng sa numerator. Yung exponent na 3. So, we have 3 raised to 3 and A raised to 3, B raised to 3. Yan yung sa numerator sa taas. Sa denominator naman, 2 cube X to the third power Y cube. Okay, yan term. Okay, then simplify lang natin yung naka-exponent na number. Okay, so equals. Ang 3 cube is 27. Copy A cube, B cube. Over, ang 2 cube natin ay 8. Copy na yung remaining x cube, y cube. Okay, yung 27 at 8 wala nang common factor. Pwede na yan na yung yan na yung pwedeng answer natin. Okay, sorry, yan. Okay, so yun lang yung quotient raised to a power. Okay, ito yung second law or quotient law of exponent. So, ito medyo madami. Di ba yung multiplication, nag-a-add tayo ng exponent kapag same base. Kapag same base, pag magdi-divide naman, syempre may fraction yan, pag magdi-divide naman, minus naman yung operation ng exponent. Isusubtract lang natin yung exponent. No, kaya tatlo to kasi minsan may lalabas dyan ng mga exponents na sasagot na may special case or pwedeng may gagawin pa tayo kapag yun yung lumabas na sagot. Okay, so sa first case natin, okay, ito yung representation ng law ha. So mina-minus lang natin yung exponent. Okay, kung malaki yung exponent sa taas, sa numerator, okay, madali lang yan. So, directly, subtract mo na yung exponent. Okay? So, halimbawa, dito sa letter A. Ito yung representation ng A. Ito. So, A to the 5th over A square. Okay? Kapag in-expand mo yan, di ba ang A to the 5th ay 5A. Okay? Yung sa baba, A squared, 2A yun. Okay? So, pag nag-divide tayo, kaya ito nag-cancel, ilan ba yung pwedeng makancel dyan? Kasi A divided by A, 1. So, kung magiging 1 na to, parang na-cancel out na siya kasi mag-multiply sa 1, wala naman yung sinusulat na. So, cancel yung dalawa. Ang natira mo ay 1, 2, 3. Tatlong A. Ang tatlong A ay A cube. So, ang sagot mo ay A cube. Yun yung pinaka-final answer. Now, applying the law, A to the 5th over A square. Okay? Tingnan mo, nasaan dito yung mas malaking exponent? Nasa taas o baba ng fraction bar? Diba? Nasa taas. Kung nasa taas yung pinakamalaking exponent, diyan ka maglalagay ng sagot or diyan mo ilalagay yung variable mo. So, ang variable mo ay A. So, inilagay mo diyan sa taas. Paano ko nasabing sa taas? Paliwanag ko mamaya. So, 5 minus 2 equals A cube. Okay. Paano nasabing sa taas? Ano nasabi ko sa taas? Taas ng fraction bar. Remember, ito, A cube. Ang A cube, yan ay fraction kapag automatic wala kang denominator, yan ay over 1. Kaso, hindi tayo nagsusulat ng simplest form na over 1, kaya sinusulat na lang natin A cube. Okay? So, mamaya makikita nyo doon sa further examples yung kung bakit tinitingnan ko kung sa taas sa baba, alin yung mas mataas, mababa na exponent. Okay? So, basta kapag ganito na siya, yung taas, yan yung malaki, diyan ka na maglalagay ng iyong variable. Then, subtract lang yung kanyang exponent. Okay? Kaya A cube yan.
Now, kapag letter B naman, ito, what if equal yung dalawang exponent? Okay, copy the same base ha. Yung same base pa rin to ha. Okay, a cube over a cube. Okay, skip na tayo. Dito tayo mag-focus. A cube over a cube. Di ba, ma-minus mo yung, yung kanyang exponents. So, a, um, so 3 minus 3 equals a to 0. Kapag ang exponent ay 0, kailangan paltan mo siya ng 1. Okay? Any number raised to 0 is always equal to 1. Basta ang variable or number naka-raised sa 0, yan ay automatic, papaltan mo ng 1 ang sagot. Okay? Basta raised to 0, any number is raised to 0 is equal to 1. Okay? Okay, third case. So, a square over a to the fourth. So, dito na tayo mag-focus sa itong solution talaga. Or ito yung pinaka-representation ng case 3 or third case. Kapag mas malaki yung nasa baba, kasi magne-negative kasi yan eh. Pag nag-start ka dito sa taas, 2 minus 4, na magne-negative yan. So, ganito lang yung technique or yung gagawin. So, piliin mo yung pinaka mataas na exponent. Sa taas ba or sa baba? So, in this case, nasa baba, yung 4. Then, dun ka magsusubtract ng exponent and copy the common base. Then, anong maiiwan sa taas? Kasi kailangan nasa baba siya ng fraction bar eh. Kapag walang naiwan sa taas, automatic, lalagyan mo ng 1. Kaya numerator niya is 1. 1 over a to the fourth minus 2. Then simplify further, 4 minus 2, yan ay 2. So, ang sagot mo, 1 over a square. Okay? So, yan yung third case. So, para mas madali, let's have further examples. Okay, same base pa rin to. Kailangan same base kasi yun yung division. Ito yung application ng law. So, let's have the first case. Okay, so x to the fifth over x cubed. So, di-divide lang natin. So, nasan ba yung exponent na malaki? So, nasa taas, di ba? Yung 5. So, dyan tayo maglalagay sa... Actually, ito, para madali, lagyan mo nga ng fraction bar. Okay, fraction bar yan. Okay, kasi yan yung sagot natin. So, saan yung mas malaking exponent? Sa 5, di ba? So, dyan ka maglalagay ng sagot mo na magsusubtract ka ng exponent mo. 5 minus 3, 2. Okay? So, x square yung sagot. Over, may naiwan ba? Wala. Over 1 yan. Ngayon, hindi naman tayo nagsusulat ng over 1. Yan ay simply x square na. Okay? So, pwede mo nang i-skip tong ganitong sagot. Basta yung law, kapag yung nasa taas is, yun yung pinakamataas, direct na siya sa, mag-subtract ka na lang ng exponent. Okay? Now, dito naman tayo sa sunod. 2 to the 6th power over 2 square. Okay? So, baka medyo mabilis ako mag-explain. Babagalan ko na lang ng konti. Okay? 2 to the 6th over 2 square. So, since mataas yung nasa taas, pwede ka na mag-direct division. Okay? Applying the laws na magma-minus ka lang. So, yan ay 2 raised to 6 minus 2. Okay? That is equal to 2 to the 4th power. Simplify further, ang 2 to the 4th ay 16. Okay, so final answer is 16. Okay? Second case. Kapag ito naman ay lumalabas yung 0 na exponent. Okay, so same base siya. Kapag nag-subtract ka, 5 minus 5. Okay? So 5 minus 5. So, yan ay x equals raised to 0. Hindi tayo pwedeng maglagay ng final answer na naka-raise sa 0 ang isang variable or number. Wala tayong exponent na naka-raise sa 0. Dapat palitan natin siya according sa law, sa rule, na kapag ang isang variable ay naka-raise sa 0, yan ay equal to 1. Okay? Next, ito, shortcut na natin. 10 raised to 12 over 10 raised to 12, yan ay 10 raised to 0 equals 1. Naka-raised to 0 eh. Now, how about ito?
Kapag ganito, ang sagot na dito sa itong sa third example, 125R to the 10th power s to the 6th power quantity raised to 0. Ito, i-consider natin na isang term na lang. So, ang sagot dyan, palitan na lang natin ng 1. Okay? Didistribute pa natin. Ganun din yung magiging sagot dyan. Lahat sila naka-raise sa 0. So, since isang term naman siya na naka-parenthesis naman, translate na lang natin as 1. Okay? Okay, next. Third case. Ito yung magiging sagot na negative or ito yung kailangan nating piliin kung nasan ba siya ng fraction bar or kung alin yung mas mataas na number or exponent. Okay? Now, x cubed over x to the 5th. Alin yung mas mataas na exponent? Sa taas or sa baba? So, sa baba, yung 5th, okay, na exponent. So, lagay tayo ng fraction bar. Okay, so dito ka maglalagay ng sagot mo. So, 5 minus the exponent, copy the common variable x, then subtract the exponent, 5 minus 3. Then, may naiwan ba sa taas? Wala. So, since doon ka kasi sa baba naglagay ng sagot, since walang nakalagay dito, according sa law, lalagyan mo lang siya ng 1. Kasi 1 yung numerator. Simplify further, 1 over 2. Okay? 2 yung exponent. So, 1 over x square yung pinaka-sagot. Okay? Next, 2 square over 2 to the 6th power. So, saan yung mas malaking exponent? Taas or baba? So, nasa baba. So, doon tayo maglalagay ng sagot. Sa baba, 2 raised to 6 minus 2. May naiwan sa taas? Wala. So, 1 ang automatic ilalagay natin. 1 over 2 to the 2 to the 4th power. Okay? Simplify further, 1 over 16. Yan yung ating pinaka-final answer. Okay? Ganun lang kasimple yung ating quotient rule with the same base. Okay? Okay. Other examples. So, ito, medyo madami na to. So, huwag kayong malilito. Okay? Ganun pa rin yung ating rule. Okay, tingnan ang variable by variable, yung common base. So, x to the 5th, we have x to the 5th y square over x square y to the 7th power. So, mag-start tayo sa x. Alin yung mataas na variable? Taas or baba? 5 or 2? Siyempre, yung 5. So, saan mo lalagay yung isasagot mo? Sa taas ng numerator or sa baba? Siyempre, sa taas. Okay? We have the fraction bar. So, x tapos 5 minus 2. Okay? How about yung y? Saan yung mataas na exponent? Taas or baba? Diba? Baba. So, diyan ka sa baba maglalagay ng variable mo, common variable. So, 7 minus 2. Okay? Para shortcut siya, hindi na magne-negative yung sagot. Kasi, yun yung iniiwasan maging negative yung exponent. Kaya ganito yung rule ng third case natin. Okay, ito ay x to the third power over y to the 5th power. Okay, that is our final answer. Okay, next. Paano to? Tingnan natin yung given. 2a, 8, a to the 8th power, b to the 4th, over 6a to the 6th power, b. Okay. Yung 2 over 6 may common factor yan. So, hindi ko sulat yung ating common factor. 2 over 6. Pwede nating i-reduce to para simple na lang yung ating sagot. Yung 2 over 3 natin ay anong reduced form nito? Or simplest form? Anong common factor? Di ba ang common factor pwede nating i-divide siya sa 2? Kaya yung simplest form ng fraction na 2 over 6 ay 1 over 3. Kaya yan yung ating ilalagay dito. Okay, so 1 over 3. Then, sa variable naman tayo sa a. Alin ang mas mataas? 8 or 6? So, 8. So, ang susulat natin, dito tayo magsusulat, 8 minus 6. Then, yung b. Alin ang mas mataas? 4 or 1? Sa taas or sa baba? So, lalagay natin siya sa
taas kasi yung 4 yung susundin. 4 minus 1. Okay? Then simplify further. Magiging sagot nito ay 1a to the 8 minus 6 is square b to the cube power or to the third power or b cube or b to the third power. Parehas lang yun. So, over 3. Ngayon, tama ba yung solution ko or tama yung aking final answer? Hindi. Kasi yung 1, hindi tayo nagsusulat ng numerical coefficient na 1. So, i-remove na natin to. Dapat di ko na nga sinulat dito. But for the sake of telling the answer, kailangan tanggalin natin yung 1. Okay? So, ang final answer natin ay yan lang. Okay? Remember, di tayo nagsusulat ng numerical coefficient na 1. So, ang ating sagot ay ito. A square b cube over 3. Okay? Yan, next. Ito naman. Okay, start tayo sa fraction bar. Okay, tingnan. 3a to the 8th power tsaka 3 to the 5th. Alin dito ang mataas? Sa taas or sa baba? Sa taas. So, ilalagay natin yung common variable. Diyan tayo magsusubtract. 8 minus 5. Sunod, yung r. Taas or baba? So, taas yung mataas. R to the 10th power kasi. So, 10 minus 7. Subtract their exponent. Next, yung s naman. Alin yung mas mataas? Sa s to the 6th or s to the 8th? Di ba yung nasa baba, s to the 8th? So, dyan tayo maglalagay ng ating variable. So, 8 minus 6 siya. Then, yung t to the 4th, wala naman siyang i-divide dun sa taas. So, walang variable kasi sa taas na letter t din. So, as is, ilagay mo lang dyan. Or copy. T to the 4th power. Okay, then perform the operation. So, 8 minus 5 is cube or 3 r to the 3rd power over s to the 2nd power. Tama ba? Okay. Okay, tama. Then, copy t to the 4th power. Okay. Tapos naman yung aking sagot. Hindi pa. Meron pa tayo dito. Kailangan pa natin evaluate yan. So, 3 cube is 27. So, copy r cube and s square t to the 4th power. Okay, yan yung ating final answer. Okay? Okay, take note. Paki-take note dito. Paki-copy sa notebook nyo para meron kayong example. Pag mag-aaral kayo, titingnan mo lang yung example, diba? Okay, special case. Kapag negative exponent, although hindi nyo ito may encounter probably sa grade 7, yung mga bibigay kong sasagutan, okay, sa exam, remember may exam kayo but ituturo ko na rin kung ano yung law ng negative exponent. So, dalawa kasi yan. Kapag nasa taas, or hindi siya, walang denominator, okay, ang gagawin mo, ito yung representation ng law eh. So, kung naka-raise sa exponent na negative, ibababa mo siya sa fraction bar. Okay, imaginary fraction bar, ayan o. So, 1 over a to the nth yung magiging sagot. For example, a to the negative 4. So, may fraction bar ka. So, hindi tayo pwedeng magkaroon ng negative na exponent. Kailangan mo siyang applyan ng law at ibababa mo siya sa fraction bar niya. Itatawid mo sa fraction bar. Yun yung pinaka-terminology ko eh. So, itatawid mo siya sa fraction bar. So, nasa taas siya, ibababa mo siya. Then, reverse the sign. So, from negative, gagawin mong positive 4. Then, since wala nandito sa baba, walang nasa taas, automatic 1 ang nandyan. Kaya, ito yung sagot natin. Okay? Next, dito naman tayo. A to the negative 5, B to the negative 2. So, kapag ganito, okay, so A, bababa nga natin, di ba, naka-negative eh. Okay, may fraction bar. Okay, di ko alam kung narinig nyo. Siguro, may nagkakaraoke kasi sa labas eh. So, siguro, pakinig. So, pagpasensyahan nyo na.
Okay, lagay lang natin yung a to the 5th, reverse natin yung sign, and b squared. Then 1 over a to the 5th b squared yung ating final answer. Okay? Next, number naman, 2 to the negative 3. So, ibaba natin siya sa fraction bar, 2 cube yan. Then, automatic 1. Further simplify, 1 over 2 cube is, ang value niyan ay 2 times 2 times 2, that is equal to 8. Okay? Ganun lang yung sagot natin. Kapag negative ang exponent, ibababa natin siya. Now, next, dito naman tayo. What if yung exponent ay nasa baba ng fraction bar? So, ang gagawin mo lang, itatawid mo pataas, then reverse the sign. Kapag tumatawid kasi yung negative exponent, nagre-reverse siya ng sign. Okay, so ganito yung representation ng law. Tandaan mo lang yan. Yan yung i-apply mo na representation ng law. So, given natin dito, 1 over x to the negative 7. So, fraction bar. So, ito, tatawid mo lang pataas, magiging positive 7. So, tinawid natin, or over 1 siya eh, pero hindi na natin sinusulat yan. Ang sagot na lang natin ay x to the 7 power. Okay? Yun yung sagot. Next, simplify na natin yung sagot dito. 1 over 1 to the negative 5. Okay, ang sagot natin, tatawid lang natin sa fraction bar, reverse the sign, y to the 5th. Yun yung sagot. Okay, next. 1 over 4 to the negative 3. Yan ay 4 to the 3rd power. Simplify further. 4 cube is 4 times 4 times 4. 4 times 4, 64. Okay. Yan, I think 64. Tama yata ako. Okay. Yan. So, yun yung for negative exponents. Okay, so ito naman yung negative exponent, parang sa mga sasagutan nyo, hindi siya given. Pero sa grade 9, i-apply nyo siya. Okay? Okay, so that ends my topic. And yung next naman ay na nasa module nyo, yung multiplication and division. Okay? Tingnan nyo na lang yung inyong module, yung printed module, at pag-aralan kung paano mag-multiply at mag-divide ng polynomials. Now, yung tutorial lesson ay nasa caption ng aking video. Just click and watch yung multiplication and division of polynomials. Okay, may explain further more yung paraan ng pag-multiply, okay, at pag-divide ng polynomials dun sa videos na susunod, okay? Ayan, so nandyan lang yung kanyang explanation. Okay, medyo advanced nga lang, but mas maganda na yung ganyan. Okay? So, kung mas simple yung explanation na printed module, kung gusto nyo mas advanced ng konti yung discussion, yung lesson, panoorin nyo yung video na dalawa, yung multiplication and division. Okay? So, that ends my video.